3 Minuten Gute Nacht Geschichten 250 Liebevoll Geschichten. Kate Max und die Mutige Morsmere. Een Freundschaftsgeschichte für Kleinträumer. Es war einmal ein kleiner Kate namens Max, der in einer kleinen Wohnung in der Stadt lebt. Max war ein verspielter und neugieriger Kater, der jeden Abend auf Entdeckungsreise in der Wohnung ging. Eines Abends, als unter dem Bett hervorkam, so ein klein Moos, die in der Ecke des Zimmers saß und saß. Max war fasziniert von der Moos und beobachtete sie ein Weile, aber die Moos war so vertieft in ihren Kurs, dass sie Max nicht bemerkt. Max hat kein Bussen absichten und wollte nur mit der Moos spielen. Also ging langsam auf sie zu. Die Moos erschrak und rand davon, aber Max folgte ihr. Die Moos rand durch das ganze Zimmer und Max verfolgte sie immer noch. Sie rannten durch das Wohnzimmer, das Esszimmer und schließlich in die Küche. Max war so schnell und geschickt, dass die Moos schließlich in die Ecke drängt. Die Moos hat große Angst vor Max und fürchtet, dass sie fressen wird, aber Max hat kein Interesse daran, die Moos zu verletzen. Stattdessen sagte ich will dir nichts tun, Moos. Ich wollte nur mit dir spielen. Die Moos war erleichtert und sah, dass Max kein Feind war. Die beiden Tiere begannen, miteinander zu spielen, indem sie den Küchentisch rannten und sich gegenseitig jagten. Sie spielten so lang, bis sie beide müde wurden und beschlossen, gemeinsam ein Paar zu machen. Sie setzten sich auf den Küchentisch und aßen ein Stück Kurs, das die Moos gefunden hat. Während sie saßen und aßen, fing Max an, Fragen über das Leben der Moos zu stellen. Die Moos erzählten, dass sie in einer kleinen Moosfamilie lebt und dass sie Angst hat, jedes Mal, wenn sie in der Wohnung herumlief, dass sie befürchtet, von einer Katze gefunden zu werden. Max erzählt der Moos, dass auch in einer Wohnung lebt und dass oft allein war. Die Moos schlug vor, dass sie in Zukunft zusammen spielen und Zeit miteinander verbringen sollten. Max war glücklich darüber und nickte zustimmend. Von diesem Tagen waren Max und die Moos best Freund. Sie spielten zusammen und verbrachten ihr Tage damit, einander zu unterhalten. Wenn Max hungrig war, brachte die Moos im Kurs, den sie in der Wohnung gefunden hat. Und wenn die Moos Angst hat, tröstet Max sie und versichert ihr, dass sie sicher war. Eines Abends, als Max und die Moos auf dem Küchentisch saßen, ein Stück Kurs zu teilen, so Max auf die Ohren drückend, dass es Sport war. Sagt der Moos, es ist Zeit für mich ins Bett zu gehen, Moos. Aber ich bin so glücklich, dass wir Freund sind. Gute Nacht, Moos. Die Moos lächelten erwidert. Gute Nacht, Max. Ich bin auch glücklich, dass wir Freund sind. Max legte sich in sein Bett und schlief friedlich ein. Das Abenteuer im Zauberwald. Der kleine Hase und das Eichhörnchen. Es war einmal ein kleiner Hase namens Hörbuch, der im Zauberwald lebt. War ein neugieriger kleiner Kerl und liebt es, auf Abenteuer zu gehen. Eines Tages beschloss den Wald ein wenig zu erkunden und stieß dabei auf ein Eichhörnchen namens Floschi, das noch nie zu vergessen hat. Floschi war auch sehr neugierig und freute sich, Hörbuch kennenzulernen. Sie beschlossen, gemeinsam durch den Wald zu wandern und neue Orte zu entdecken. Unterwegs trafen sie auf viel interessante Tiere und entdeckten wunderschöne Blumen und Pflanzen. Als die Sonne unterging, beschlossen sie,
Ein Lager für zu machen und sich in Geschichte zu erzählen. Appell erzählt in Geschichte über seine Abenteuer im Wald, während Floschi in Geschichte über ihre Freunde erzählt. Als sie fertig waren, merkten sie, dass es dunkel wurde und dass sie müde waren. Appell schlug vor, dass sie in seiner Hütte schlafen konnten, die er gerade erst entdeckt hat. Floschi war ihn verstanden und so machten sie sich auf den Weg. Als sie in der Hütte ankamen, bemerkten sie, dass sie sehr gemütlich waren beschlossen, ein kleines Feuer anzuzünden, warm zu bleiben. Appell und Floschi kuschelten sich zusammen und schliefen schnell ein. In der Nacht hat Appell einen seltsamen Traum. Träumt von einem geheimnisvollen Ort, an dem es Köstlichkeiten gab. Als aufwacht, beschlossen, dass unbedingt dorthin gehen muss. Floschi, die seinen Aufgang bemerkt, boten, ihn zu begleiten. Also machten sie sich auf den Weg durch den Zauberwald, das Geheimkerotenreich zu finden. Unterwegs begegneten sie einigen Hindernissen, aber sie gaben nicht auf. Schließlich erreichten sie den Ort, den Appell in seinem Traum gesehen hat. Es war ein wunderschöner Ort, mit den köstlichsten Karotten, die sie jemals gesehen hatten. Sie aßen und aßen, bis sie vollkommen satt waren. Als sie sich ausruhten, bemerkten sie, dass die Sonne aufgegangen war und dass es Zeit war, zurück in ihre Hütte zu gehen. Auf dem Rückweg waren sie so glücklich und zufrieden, dass sie beschlossen, dass sie immer zusammen auf Abenteuer gehen würden. Sie wussten, dass es im Zauberwald noch so viel Geheimnis und Abenteuer gab, die darauf warteten, von ihnen entdeckt zu werden. Und so kehrten Appell und Floschi in ihre gemütliche Hütte zurück, voller Vorfreude auf all die Abenteuer, die noch vor ihnen lagen. Ein Abenteuer mit Elefantegen. Gute Nacht im Dschungel. Es war einmal ein kleiner Elefant namens Pippo, der in der großen Savanne Afrikas lebt. Pippo war noch sehr jung und hat ein Mensch zu entdecken und zu lernen. Aber hat auch ein kleines Problem. Hat Angst im Dunkeln. Jede Nacht, wenn die Sonne unterging und der Himmel sich in ein tiefes Blau verwandelt, wird Pippo nervös und unsicher. Aber war zu stolz, es jemandem zu sagen. Und so kommt jeden Abend allein mit seiner Angst. Eines Nachts jedoch, als Pippo wieder einmal allein und verängstigt war, hatte plötzlich ein leises Knurren neben sich. Dreht sich und ein großer Elefantenka, der ihn sanft anlächelt. Was ist denn los? Kleiner Pippo, fragt sie liebevoll. Pippo erzählt ihr von seiner Angst im Dunkeln und wie sich allein und unsicher fühlt. Die Elefantenka nickt verständnisvoll und sagt, ich weiß, wie du dich fühlst, aber du bist nicht allein. Wir sind hier, aufeinander aufzupassen und füreinander da zu sein. Die Elefantenka lud Pippo ein, bei ihr und ihrer Herde zu bleiben, und Pippo nahm das Angebot dankbar an. In der folgenden Nacht legte sich eng an die Elefantenka und fühlt sich geborgen und sicher. Die anderen Elefanten, die bemerkt hatten, dass Pippo sich ihre Herde angeschlossen hat, schlossen ihn ebenfalls in ihre Mitte ein und beschützten ihn vor allem, was ihm Angst machen konnte. Mit der Zeit lernt Pippo, dass es Gott ist, Hilfe zu bitten und dass man nicht immer stark sein muss. Lernt auch, dass nicht allein war und dass es an der geht, die ihn unterstützen und beschützen werden. Und so genieße fortan die Nacht in der Gesellschaft seiner neuen Freund und schlief tief und fest, ohne Angst im Dunkeln.
Und wenn doch mal wieder an sicher word, sknorbt die Elefantenka im sanft ins Ohr und sagt, kein Sorge, kleiner Pippo, wir passen auf dich auf. Der kleine Elefant schlief dann friedlich ein, mit einem Lächeln auf den Lippen und dem beruhigenden Sknorben seiner neuen Familie im Ohr. Titel Vorschlag. Pippo und die Elefantenherd. Gute Nacht Geschichte über Zusammenhalt und Geborgenheit. Max. Der mutige Hund. Gute Nacht Geschichte über Hilfsbereitschaft und Freundschaft. Es war einmal ein kleiner Hund namens Max. War ein süßer kleiner Welt, als von seiner Familie adoptiert wird. Die Familie liebt ihn sehr und verwöhnt ihn mit Spielzeug und Leckerien. Max war sehr glücklich bei seiner Familie und verbrachte jeden Tag damit, herumzuteilen und zu spielen. Eines Tages beschloss die Familie, dass es an der Zeit war, dass Max lernt, draußen allein zu sein. Sie hatten ihm ein schöner Hundeherd im Garten gebaut und füllten sie mit einer Weichendeck und seinen Lieblingsspielzeugen. Als es Abend wird, brachten sie Max in sein Nuhat und gingen ins Bett. Max fand es anfangs etwas beängstigend, allein draußen zu sein, aber erinnert sich daran, wie sehr in sein Familie liebt und dass sie immer zurückkommen würden. In zu sehen. Bald wurde müde und schlief tief und fest ein. Mitten in der Nacht wurde Max von einem lauten Geräusch geweckt. Sprang auf und blickte sich zu sehen, was los war. Dass die Türzähne hat offen war und wusste, dass nicht allein war. Mit zitterndem Kopf schleichte sich aus der Hut und sich einen anderen Hund, der in der Dunkelheit herumstreift. Der Hund schien verloren und ängstlich zu sein. Max wusste, dass helfen musste, nähert sich dem Hund vorsichtig und knuffelte ihm. Der Hund war fremd, aber roch freundlich. Max wedelt mit dem Schwanz und knuffelt weiter. Bald fing der Fremdhund an, sich zu beruhigen. Und Max fahrt in zu seiner Hut. Dort hielt Max sein Spielzeug und sein Deck mit dem fremden Hund und beide schliefen friedlich bis zum Morgen. Als die Familie am nächsten Morgen aufwacht, fanden sie Max und den fremden Hund zusammen in der Hut. Sie waren so stolz auf Max und wie einem anderen Hund in not geholfen hat. Von diesem Tagen war Max nicht nur der Liebling seiner Familie, sondern auch ein Held für einen verlorenen Hund, der unentweiligt niemals gefunden worden war. Ein kleiner Bo lernt zu teilen. Es war einmal ein kleiner Bo namens Bruno. War sehr glücklich in seinem Zuhause im Wald und hat viel Freund. Eines Tages wollte Bruno einen Kuchen backen. In mit seinen Freunden zu teilen. Also ging in den Wald, Beeren zu sammeln. Sammelt so viel Beeren, dass genug für all sein Freund hat. Kehrt in sein Hahel zurück und begann damit, einen Kuchen zu backen. Als der Kuchen fertig war, lud Bruno all sein Freund ein, zu teilen. Aber als die Freund ankamen und sahen, wie groß der Kuchen war, begannen sie zu streiten und jeder wollte den größten Teil haben. Bruno war traurig und wusste nicht, was tun sollte. Da kam ihm eine Idee. Schlug vor, den Kuchen in gleich große Stück zu teilen, damit jeder dasselbe bekam. Sein Freund waren skeptisch, aber als sie die Idee von Bruno hatten, stimmten sie zu. Bruno schnitt den Kuchen in viel klein Stück und jeder seiner Freund erhielt ein Stück. All waren glücklich und genossen den Kuchen gemeinsam. Bruno war stolz auf sich selbst, weil gelernt hat, wie man teilt und dass es für all das Beste ist.
wenn jeder etwas bekommt, sieht diesem Tag tielt Bruno immer gern mit seinen Freunden und sie all sind noch enger zusammengeachsen. Ein Pinguin entdeckt sein Flügel. Es war einmal ein kleiner Pinguin namens Pingu. Lebt in einer großen Kolonie von Pinguinen am Südpol. Pingu war ein glücklicher Pinguin, aber hat ein Sasch, die traurig macht. Hat noch nie sein Flügel benutzt, zu fliegen, wie es bei anderen Vögeln gesehen hat. Eines Tages beskless Pingu, dass es versichern wird, wusste, dass nicht fliegen konnt, aber wollte es trotzdem probieren. Also stand auf einem Felsen und breitet sein Flügel aus. Schloss sein Augen und stellt sich vor, wie es war, durch die Luft zu fliegen. Aber als Pingu sein Flügel ausbreitet, bemerkte, dass etwas anders war. Konnte fallen, wie der Wind durch sein Federn strichend in wie ein sanft Breis trug. Breitet sein Flügel wieder aus und bemerkt, dass höher in die Luft stieg. War erstaunt und fasziniert zugleich. Hat nie gedacht, dass fliegen konnt. Pingu flog immer höher und genieß das Gefühl der Freiheit. Flog so hoch, dass die Sonne sehen konnt, die auf dem schneebedeckten Boden funkelt. War so glücklich und stolz auf sich selbst. Wusste, dass es nie geschafft hat, und sein Flügel auszuprobieren. Als zurück zur Kolonie flog, war aufgeregt und konnte es kaum erwarten, seinen Freunden zu erzählen, was erlebt hat. Sie waren alle erstaunt und freuten sich für ihn. Pingu hat endlich entdeckt, dass fliegen konnt, und wusste, dass es nie vergessen wird. Ein Katz und ein Hund wurden Freund. Es war einmal ein Katz namens Mimi und ein Hund namens Max. Sie lebten in verschiedenen Häusern und hatten sich nie getroffen. Mimi war sehr stolz auf ihre Unabhängigkeit und Max war ein fröhlicher und freundlicher Hund. Eines Tages beskless Max, auf Entdeckungstour zu gehen und wandert durch den Wald, bis auf Mimi traf. Sie war gerade auf der Suche nach Mäusen, als sie Max und ihn anforscht. Max war überrascht, aber hat keine Angst und wollte versichern, mit ihr befreundet zu sein. Max fing an, mit Mimi zu sprechen und stellt sich vor. Mimi war zunächst misstrauisch, aber als sie erkannt, dass Max wirklich freundlich war, beskless sie, ihm eine Chance zu geben. Sie unterhielten sich ein Weile und stellten fest, dass sie viel Gemeinsamkeiten hatten. Sie mochten bei das Spielen und die Natur. Als die Sonne unterging, besklassen sie, den Rückweg zusammen anzutreten. Sie fanden heraus,